Hello friends, ఇంతకు ముందు వీడియోలో మనము 48 ఒక క్రియాపదాన్ని ఒక verb తీసుకొని 48 sentences చేశాము. ఈ 48 sentences ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే yes or no అనే questions అడగడానికి. ఓకే, అదేలాగా సమాధానం చెప్పడానికి కూడా మనకి చాలా సులువుగా ఉండేలాగా 48 sentences చేశాము. ఏ టెన్స్లో అయినా ఎవరు ఏ ప్రశ్న అడిగినా మనము వెంటనే సమాధానం ఇవ్వడానికి మనము అవి నేర్చుకుని ఉంటాం కాబట్టి yes or no questions అవును. Now for example, do you go to office అంటారు, ఎవరైనా అడుగుతారు. yes I go to office, no I don't go to office. అవునంటే yes అంటాము, లేదంటే no అంటాము. ఓకే, అదేలాగా ఇక్కడ మనము ఒక verb తీసుకుని WH క్వశ్చన్స్ చేయబోతాము. ఒక 9 WH క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, వాటిని మనము 12 టెన్స్లో చెప్పబోతున్నాము. 12 టెన్స్లో ఎలా చెప్తామనేది నేను మీకు బోర్డు పైన రాసి చూపిస్తాను. దయచేసి మీరు నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకున్న తర్వాత వాటిని గట్టిగా పలకడానికి ప్రయత్నించండి. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. 12 sets of 9 WH questions. What, when, where, who, sorry, who, which, why, whose, whom, how. So friends, పైన మనము 9 WH questions రాసాము. వాటిని మనము ఒక వాక్యం తీసుకొని ఆ వాక్యంతో మనము సమాధానం వచ్చేలాగా WH క్వశ్చన్స్ని మనము ఫ్రేమ్ చేయబోతున్నాము. ఫస్ట్ మనము సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో మనము ఆ క్వశ్చన్స్ని ఫ్రేమ్ చేయబోతున్నాం. తర్వాత సింపుల్ పాస్ట్, ప్రెజెంట్, సింపుల్ ఫ్యూచర్, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో వాటిని ఎలా పలకాలి అనేది మనం ఫస్ట్ చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ మనకి దానికి బేసిస్ ఏం కావాలంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఓకే, నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీట్. బీట్ అనేది verb. సెంటెన్స్ they beat children. బీట్ అంటే కొట్టడం, they beat children అంటే వారు పిల్లల్ని కొడతారు అని అర్థం. ఇప్పుడు మనము ఈ సెంటెన్సెస్ బేసిస్ పైన మనము ఒక్కొక్క WH క్వశ్చన్ తీసుకొని ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1, వాట్ డూ దే డూ క్వశ్చన్. దానికి సమాధానం దే beat children. Second one, when do they beat children? Answer for this, they beat children when children do wrong things. Next one, where do they beat children? Question mark. Answer, they beat children in
schools. Next, fourth one. Who beat children? Answer for this. The teachers beat children. Next, fifth one. Which teacher beats, which teachers beat children? On subject teachers beat children. Sixth one. Why do teachers beat children? Answer. Teachers beat children to bring them into the right track. Seventh one. Whose children do they beat? They beat school children, school going children. Eighth one. With whom do they beat children? They beat children alone. Ninth one. How do they beat children? Answer. They beat children with a cane. So ఇక్కడ మనము 9 WH క్వశ్చన్స్ యూజ్ చేసి మనము క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసాం. ఈ క్వశ్చన్స్ కి తగ్గట్టు మనము ఆన్సర్స్ చెప్తున్నాం. ఓకే. నౌ వాట్ డు దే డూ అంటే వారు ఏం చేస్తారు? దే బీట్ చిల్డ్రన్. వారు పిల్లల్ని కొడతారు. వెన్ డు దే బీట్ చిల్డ్రన్? పిల్లల్ని ఎప్పుడు కొడతారు? దే బీట్ చిల్డ్రన్ వెన్ చిల్డ్రన్ డూ రాంగ్ థింగ్స్. పిల్లలు తప్పు పనులు చేసినప్పుడు వారు పిల్లల్ని కొడతారు. వేర్ డూ దే బీట్ చిల్డ్రన్? పిల్లల్ని ఎక్కడ కొడతారు? దే బీట్ చిల్డ్రన్ ఇన్ స్కూల్. వారు పిల్లల్ని స్కూల్లో కొడతారు. హూ బీట్ చిల్డ్రన్? పిల్లల్ని ఎవరు కొడతారు? ద టీచర్స్ బీట్ చిల్డ్రన్. టీచర్లు పిల్లల్ని కొడతారు. విచ్ టీచర్స్ బీట్ చిల్డ్రన్? ఏ టీచర్లు పిల్లల్ని కొడతారు? ఆల్ సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ బీట్ చిల్డ్రన్. అన్ని సబ్జెక్టులు చెప్పేటువంటి టీచర్లు పిల్లల్ని కొడతారు. వై డూ టీచర్స్ బీట్ చిల్డ్రన్? టీచర్లు పిల్లల్ని ఎందుకు కొడతారు? టీచర్స్ బీట్ చిల్డ్రన్ టు బ్రింగ్ దెమ్ ఇన్ ద రైట్ ట్రాక్. సరైన మార్గంలో తీసుకురావడానికి పిల్లల్ని కొడతారు. హూస్ చిల్డ్రన్ డూ దే బీట్? ఎవరు పిల్లల్ని వారు కొడతారు? దే బీట్ స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్. స్కూల్ వెళ్ళే పిల్లల్ని వారు కొడతారు. విత్ హూమ్ డూ దే బీట్ చిల్డ్రన్? వారు ఎవరితో పిల్లల్ని కొడతారు? దే బీట్ చిల్డ్రన్ అలోన్. వారు పిల్లల్ని ఒంటరిగా కొడతారు.
How do they beat children? వారు పిల్లల్ని ఎలా కొడతారు? They beat children with a cane. వారు పిల్లల్ని బెత్తంతో కొడతారు. ఇది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో అయింది. ఇప్పుడు మనము వీటిని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కి మార్చాలి. ఎలా మార్చాలి? వాట్ డిడ్ దే డూ? దే బెట్ చిల్డ్రన్. పాస్ట్ టెన్స్ లో సేమ్ స్పెల్లింగ్ ఉంటుంది, కానీ మనము పలికేటప్పుడు బెట్ అని పలకాలి. వాట్ డిడ్ దే డూ? దే బెట్ చిల్డ్రన్. వెన్ డిడ్ దే బీట్ చిల్డ్రన్? దే బెట్ చిల్డ్రన్ when children did wrong things. Where did they beat children? They bet children in school. Who bet children? The teachers bet children. Which teachers bet children? All subject teachers bet children. Why did teachers beat children? Teachers bet children to bring them in the right track. Whose children did they beat? They bet school-going children. With whom did they beat children? They bet children alone. How did they beat children? They bet children with a cane. ఇప్పుడు simple future. What will they do? They will beat children. When will they beat children? They will beat children when children will do wrong things. Where will they beat children? They will beat children in school. Who will beat children? The teachers will beat children. Which teachers will beat children? All subject teachers will beat children. Why will teachers beat children? Teachers will beat children to bring them in the right track. Whose children will they beat? They will beat school-going children. With whom will they beat children? They will beat children alone. How will they beat children? They will beat children with a cane. So simple future. Next మనము present continuous tense లో ఎలా ప్రశ్నలు అడగాలి? What are they doing? They are beating children. When are they beating children? They are beating children when children are doing wrong things. Where are they beating children? They are beating children in school. Who is beating children? The teachers are beating children. Which teachers are beating children? All subject teachers are beating children. Why are teachers beating children? Teachers are beating children to bring them into the right track. Whose children are they beating? They are beating school-going children. With whom are they beating children? They are beating children alone. How are they beating children? They are beating children with a cane. Present continuous అయింది కదా, ఇప్పుడు past continuous. What were they doing? They were beating children. When were they beating children? They were beating children when children were doing wrong things. Where were they beating children? They were beating children in school. Who were beating children? The teachers were beating children. Which teachers were beating children? All subject teachers were beating children. Why were teachers beating children? Teachers were beating children to bring them into the right track. Whose children were they beating? They were beating school-going children. With whom were they beating children? They were beating children alone. How were they beating children? They were beating children with a cane. Past continuous అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు future continuous. What will they be doing? They will be beating children. When will they be beating children? They will be beating children when children will be doing wrong things. Where will they be beating children? They will be beating children in school. Who will be beating children? The teachers will be beating children. Which teachers will be beating children? All subject teachers will be beating children. Why will teachers be beating children? Teachers will be beating children to bring them into the right track. Whose children will they be beating? They will be beating school-going children. With whom will they be beating children? They will be beating children alone. How will they be beating children? They will be beating children with a cane. So
ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ అయింది. ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్. What have they done? They have bet children. When have they bet children? They have bet children when children have done wrong things. Where have they bet children? They have bet children in school. Who have bet children? The teachers have bet children. Which teachers have bet children? All subject teachers have bet children. Why have teachers bet children? Teachers have bet children to bring them into the right track. Whose children have they bet? They have bet school-going children. With whom have they bet children? They have bet children alone. How have they bet children? They have bet children with a cane. Past perfect. What had they done? They had bet children. When had they bet children? They had bet children when children had done wrong things. Where had they bet children? They had bet children in school. Who had bet children? The teachers had bet children. Which teachers had bet children? All subject teachers had bet children. Why had teachers bet children? Teachers had bet children to bring them into the right track. Whose children had they bet? They had bet school-going children. With whom had they bet children? They had bet children alone. How had they bet children? They had bet children with a cane. ఇప్పుడు future perfect. What will they have done? They will have bet children. When will they have bet children? They will have bet children when children will have done wrong things. Where will they have bet children? They will have bet children in school. Who will have bet children? The teachers will have bet children. Which teachers will have bet children? All subject teachers will have bet children. Why will teachers have bet children? Teachers will have bet children to bring them into the right track. Whose children will they have bet? They will have bet school-going children. With whom will they have bet children? They will have bet children alone. How will they have bet children? They will have bet children with a cane. ఇప్పుడు perfect tenses అయిపోయింది. ఇప్పుడు perfect continuous tenses. What have they been doing? They have been beating children. When have they been beating children? They have been beating children when children have been doing wrong things. Where have they been beating children? They have been beating children in school. Who have been beating children? The teachers have been beating children. Which teachers have been beating children? All subject teachers have been beating children. Why have teachers been beating children? Teachers have been beating children to bring them into the right track. Whose children have they been beating? They have been beating school-going children. With whom have they been beating children? They have been beating children alone. How have they been beating children? They have been beating children with a cane. Next, past perfect continuous. What had they been doing? They had been beating children. When had they been beating children? They had been beating children when children had been doing wrong things. Where had they been beating children? They had been beating children in school. Who had been beating children? The teachers had been beating children. Which teachers had been beating children? All subject teachers had been beating children. Why had teachers been beating children? Teachers had been beating children to bring them into the right track. Whose children had they been beating? They had been beating the school-going children. With whom had they been beating children? They had been beating children alone. How had they been beating children? They had been beating children with a cane. ఇప్పుడు last tense, future perfect continuous. What will they have been doing? They will have been beating children. When will they have been beating children? They will have been beating children when children will have been doing wrong things.
Where will they have been beating children? They will have been beating children in school. Who will have been beating children? The teachers will have been beating children. Which teachers will have been beating children? All subject teachers will have been beating children. Why will teachers have been beating children? Teachers will have been beating children to bring them into the right track. Whose children will they have been beating? They will have been beating the school-going children. With whom will they have been beating children? They will have been beating children alone. How will they have been beating children? They will have been beating children with a cane. ఇలా మనము 12 టెన్సెస్లో ఈ 9 WH క్వశ్చన్ని మార్చి మనము క్వశ్చన్స్ అడిగాము, దానికి సమాధానం చెప్పాము. ఇలా మనము ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మనకు డెఫినెట్గా సులువుగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవచ్చు. కానీ మనకు డెఫినెట్గా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అన్ని టెన్సెస్లో మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఏ టైంలో ఏ టెన్స్లో ఎవరు ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతారు అనేది మనకు తెలియదు. మనము ఆ సమయానికి మనం తయారై ఉండాలి. ఎలా తయారవ్వాలి? మనం ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే అవి మనం వెంటనే సులువుగా మనము సమాధానం ఇవ్వగలము. లేదు మనము వేరొకరిని మనము ప్రశ్నించాలి అంటే ఏ సమయంలో ప్రశ్నించాలో మనకు తెలియదు. కానీ ఆ సమయంలో మనం ప్రశ్న అడగాలంటే ఎటువంటి ప్రశ్నలు అడగాలి, ఎలా అడగాలి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. అలా తెలుసుకోవాలంటే మనము ముందేగానే ప్రాక్టీస్ చేసి రెడీ ఉండాలి. ఓకే, సో మనం ఇలా ప్రాక్టీస్ చేసాం కదా, అలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే అది డెఫినెట్గా మీరు ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోగలరు. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. కీప్ ప్రాక్టీసింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము ఇంకొక వర్బ్ తీసుకొని దాన్ని మనం ఎలా పలకాలి, ఎలా చేంజెస్ చేయాలనేది నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను. కీప్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ అండ్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్. థ్యాంక్ యూ.